Dear students, you are welcome in the Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is the transport of respiratory gases. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. Our objectives of this lesson are: first, identify the constituents of a blood that maintain the transport of oxygen gas and carbon dioxide. Second, describe the role of red blood cells. Third, indicate in which forms the respiratory gas is transported. By referring to engage and explore, I asked you, what is the color of water at the starting point of the river? يعني بداية النهر كيف كان اللون تبعه؟ طيب بنهايته كيف عم نشوف اللون؟ نحن قدامنا هيدي الصورة عم نشوف لما كان نضيف بالبداية، لما كان النهر نضيف كان لونه فاتح، اوكي؟ كانت المي صافية كلير، كان اللون لايت كلر، بينما لما توسخ تلوث، اوكي؟ تحول اللون لغامق. نفس الشي مثل بجسمنا، عنا البلاد، اوكي؟ اذا كان كاري الاكسجين، كان حامل الاكسجين، حيكون لونه فاتح، بينما لما بيحمل الكربون دايوكسيد حيكون غامق. اليوم حنحكي عن هيدا الشيء بالتفصيل. حنحكي كيف respiratory gases transported، يعني كيف هيدول الغاز بينتقلوا بواسطة شو، وكيف لون الدم بيتغير، اوكي؟ بيتحول من غامق لفاتح او العكس، اوكي؟ حسب ما بيكون حامل respiratory gas، اذا اكسجين او كربون دايوكسيد. اليوم حنحكي عنهم بالتفصيل. Glossary: centrifugation, separation of the constituents of a liquid by rapid rotation. Platelets, fragments of cells that play a role in blood clotting. Hemoglobin, red pigment of blood present in red blood cells. Introduction: oxygen gas is carried from the lungs toward the cells by the blood. Inversely, carbon dioxide is transported from the cells towards the lungs. Blood, liquid of transport. Blood coagulates a few minutes after leaving blood vessels. In order to separate the blood constituents, ammonium oxalate must be added to the blood to prevent its coagulation. فإذا الدم بيتخثر بعد دقايق قليلة لما يطلع من الأوعية الدموية، أوكي؟ نقدر نفصل المحتويات اللي بيحتويها هيدا البلاد، منزيد أمونيوم أوكسالات ليمنع التخثر coagulation. Centrifugation separates the different constituents of a blood. فنحن عنا آلة بنحط فيها التيوب اللي بيكون بيحتوي على البلاد، وبنحطها على سرعة كتير عالية. فالروتيشن لما بيعمل السنترفيوجيشن روتيشن بيقدر يفصل حسب الدنسيتي، الثقيل بيصير لتحت والخفيف بيكون فوق، اوكي؟ فبينفصلوا المكونات الدم مثل ما عم نشوف. عنا blood is made up of a liquid, the plasma, which contains a suspension of cells, red blood cells or erythrocytes, white blood cells or leukocytes, and the platelets. مثل ما عم نشوف بالصورة بعد ما عملنا centrifugation طلع عنا من تحت في عنا الإريثروسايتس بتشكلنا 45% من التوتال بلاد. عنا ليوكوسايتس اند بليتلتس أقل من 1% من التوتال بلاد، وعنا 55% بلازما لونه أصفر، أوكي؟ Blood clotting or coagulation is an important process that prevents excessive bleeding when a blood vessel is injured. فإذا لما نحن بننجرح كتير مهم يصير في عنا لنوقف النزيف excessive bleeding، إنه يكون عنا كتير نزيف أو لنمنع هيدا الشي، بيصير الدم شو يعمل coagulation، بيتخثر. Platelets and proteins in the neuroplasma work together to stop the bleeding by forming a clot over the injury. فإذا نحن لما بننجرح اللي بيشتغلوا هن البلازما والبروتين الموجود البليتلتس والبروتين الموجود بقلب البلازما بيشتغلوا مع بعض ليوقفوا لنا النزيف، بيعملوا كلوت، اوكي؟ Now we will talk about characteristics of red blood cells or erythrocytes. First, they are disc-shaped cells and have no nucleus enucleated cell. فإذا هني شكل ديسك شيب مثل الديسك مدورين، اوكي؟ ما بيحتوي على نيوكليوس، no nucleus enucleated cell. Second, there number around 5 million cells per millimeter cube of blood.
Third, contains a red protein rich in iron called hemoglobin which carry up oxygen. فإذا بيحتوي على بروتين لونه أحمر غني بالحديد rich in iron بنسميه الهيموغلوبين which carry up oxygen. Fourth, each erythrocyte may contain up to 300 million of hemoglobin molecules. Fifth, each molecule of hemoglobin has a property of binding rapidly and in a reversible manner to oxygen gas and carbon dioxide. فإذا لازم نعرف إنه الهيموغلوبين هو اللي بيحمل لنا الأكسجين والكربون دايوكسيد وهو reversible manner. يعني reversible يعني بيروح بالاتجاهين. أوكي، يعني مثلا عندي الهيموغلوبين بلس أكسجين بيعطيني أكسي هيموغلوبين، وممكن الأكسي هيموغلوبين كمان يعطيني الأكسجين بلس الهيموغلوبين. أوكي، هلا حنحكي عنهم بالتفصيل. Hemoglobin. Hemoglobin has a property of binding rapidly and in a reversible manner to oxygen gas and carbon dioxide. Hemoglobin is rich in iron. Hemoglobin transports oxygen gas from alveolus lungs to cells. Hemoglobin transports carbon dioxide from cells to the alveolus. Transport of oxygen gas by hemoglobin. Experiment. Blood that is not coagulated is put in a glass jar in contact with air. It turns bright red in color number 1. If we create a vacuum in jar, blood becomes dark red in color number 2. When blood is placed again in contact with air, it turns bright red in color number 3. فإذا أنا عندي document دي عندي 3 phases of the experiment. يعني عندي experiment number 1 2 3. فهيدول الاكسبيرمنتس أول شي عندي موجود في blood not coagulated يعني ما تخثر وحطيته بجلاس جار. number 1 عرضته للهواء قام كان اللون تحول اللون لفاتح bright red. اوكي bright red color. اوكي كان لون الدم فاتح. بينما لما حطيته بالفاكيوم سحبت الهواء اوكي ما في هواء بس فاكيوم فراغ اللون تبع البلاد تحول لغامق becomes dark red. اوكي red in color. رجعت عرضته لهيدا الهواء اللي كان محطوط بقلب الفاكيوم عرضته للاير قام لقيت اللون تحول لتيرن برايت ريد ان كلر. فاذا تغير اللون لريد كلر. اوكي برايت ريد كلر فصار اللون فاتح. عم لاحظ هون لما بيكون موجود الهواء اوكي لون الدم عم بيكون فاتح برايت، بينما لما انا عم بسحب الهواء ما يكون موجود الهواء بس فاكيوم عم بيكون عنا لون الدم كتير غامق dark red color. اوكي formulate the hypothesis from the observation of the 3 phases. فالمطلوب منا هون نعطي فرضية اوكي حسب اللي شفناهم بهيدا الاكسبيرمنت. اوكي بال 3 phases شو صار عنا؟ الهايبوثيسيس هي the color of blood changes according to the presence and absence of oxygen gas. فإذا لون الدم بيتغير حسب وجود وعدم وجود الأكسجين. أوكي يعني الأكسجين غاز هو اللي بيحدد لي لون الدم أوكي إذا كان غامق أو فاتح. interpret the results. فإذا عنا interpret اللي هو عبارة عن analyze plus specific conclusion. ونحن بنعرف بالanalyze أول شي بنحط الريزلتس بعدين بنحط الفاريبل فاكتورز او الكونديشنز اللي حطيناهم. اوكي اذا نحن بالدوكيومنت دي عم نشوف في عنا ريزلتس متشابهين طلعوا نفس الشيء اللي هن experiment 1 و 3 بجمعهم مع بعض. فاذا in experiment 1 and 3 the color of blood is a bright red color when are exposed to air. فاذا experiment 1 و 3 لون الدم هي النتيجة انه كان لونه فاتح bright red color لما الشرط اللي كان موجود انه حطينا exposed to air. while in experiment 2 the color of blood is dark red color when is placed in a vacuum no air. فاذا experiment 2 the color of blood is dark red color اللون غامق. السبب شو السبب اللي خلاه يكون غامق؟ when is placed in vacuum no air. This indicates that in the presence of oxygen gas the color of blood is a bright red, while in absence of oxygen gas, the color of blood is dark red. The color of blood entering the alveolus is dark red because it's poor in oxygen gas,
while the color of blood leaving the alveolus is bright red because it is rich in oxygen. In a medium rich in oxygen gas, like lungs, hemoglobin combines with this gas and forms oxyhemoglobin of bright red color. This combination is unstable. فإذا بالميديوم اللي بيكون غني بالأكسجين مثل اللانجز بيحتوي على كتير rich in oxygen، عندنا الهيموغلوبين بيعمل combine يعني bind اوكي يعني HP اللي هو الهيموغلوبين بلس أكسجين بيشكل لي الأكسيهيموغلوبين وبيكون لونه bright يعني فاتح. اوكي ده بيكون لونه فاتح. This combination is unstable يعني كمان ممكن تكون بالعكس اللي هي الأكسيهيموغلوبين تتحول أو تتفكك لأكسجين غاز بلس هيموغلوبين. اوكي In a medium poor in oxygen gas, like cells, oxyhemoglobin decomposes and releases oxygen gas and takes a dark red color. فإذا بالميديوم اللي بيكون ما فيه كتير oxygen gas poor in oxygen gas like cells، الأكسيهيموغلوبين بيتفكك وبيطلع لي بيعمل ريليز للأكسجين غاز واللون تبع الدم حيكون dark. اوكي dark red color. The reaction between hemoglobin and oxygen gas is reversible and may be written in the following manner. Hemoglobin plus oxygen gas form oxyhemoglobin. وممكن الأكسيهيموغلوبين بالطريق العكس إنه يتحول يتفكك يعمل decomposes ويتفكك يطلع عندي الأكسجين ريليز للأكسجين غاز والهيموغلوبين. أوكي 98.5% of oxygen gas is transported by hemoglobin. A very small quantity of oxygen gas, 1.5%, is dissolved and transported by the plasma. فإذا القسم الكبير من الأكسجين غاز بينتقل by hemoglobin بينما 1.5% بينتقلوا by plasma. Transport of carbon dioxide. Blood transports carbon dioxide in different forms. 20 to 30% of carbon dioxide is transported by hemoglobin in the form of carbohemoglobin. 7 to 10% of carbon dioxide is dissolved in plasma. 60 to 70% of carbon dioxide is in the form of bicarbonate in plasma. Equation: hemoglobin plus carbon dioxide forms or gives carbohemoglobin. فإذا الكربون دايوكسيد بينتقل بالدم بعدة طرق. أكتر نسبة واللي هي من 60 ل 70% من الكربون دايوكسيد بينتقل بشكل بايكربونات اوكي ان بلازما. في عنا من 7 ل 10% بيكونوا دايبين بالبلازما اوكي، وعنا من 20 ل 30% بينتقلوا باي هيموغلوبين بيشكلوا لنا الكاربوهيموغلوبين. Effect of carbon monoxide. Carbon monoxide CO binds with hemoglobin in a stable and irreversible manner. فإذا الكربون مونوكسيد بيعمل باين مع الهيموغلوبين بيكون stable و irreversible يعني باتجاه واحد. The increase of carbon monoxide in the blood decreases the capacity of hemoglobin to bind with the oxygen and most of the quantity of oxygen that is transported to the cell by the hemoglobin. Thus its quantity decreases. فإذا اللي لازم نعرفه هون إنه الكربون مونوكسيد يعني الهيموغلوبين بحب أكتر، يعني إذا كان موجود الأكسجين أو الكربون الأكسجين أو الكربون مونوكسيد، الكربون مونوكسيد عنده هاي أفينيتي يعني أكتر بيقدر يجذب الهيموغلوبين أوكي، بيقدر يعمل بايند أكتر مع مين؟ مع الهيموغلوبين أكتر من الأكسجين. فلما نحن بيكون موجود الكربون مونوكسيد حيعمل مع الهيموغلوبين ما حيقدر يعلق الأكسجين اوكي، فحتقل هيدي الكوانتيتي تاعت الاكسجين بالدم. Summary: blood is made up of liquid plasma, blood cells, erythrocytes and leukocytes and platelets. It transports oxygen gas and carbon dioxide. Hemoglobin of erythrocytes transports more than 98.5% of oxygen gas, while the remaining 1.5% is dissolved in the plasma. The transport of oxygen gas is made by the following reversible reaction. Hemoglobin plus oxygen gas forms oxyhemoglobin.
carbon dioxide is transported in the form of carbohemoglobin by the hemoglobin of erythrocytes. Hemoglobin plus carbon dioxide forms carbohemoglobin. It is also transported in a dissolved form and in the form of bicarbonate by plasma. Thanks for watching. If you like this lesson, make sure to subscribe to our channel for more and don't forget to click the bell to get all the updates.